Hi, finally, here we are again with the second episode. Yeah, here we are, the second episode. Thank you to all who subscribed. Thank you to all who liked. And thank you to the one person who commented and answered the question. You gives me so much motivation to do this. I do this because of you. Yeah, feel tagged. Feel tagged. Yeah, I do this because of you. Thank you so much. And yeah, here we are with the second episode. We're trying our best. So yeah, thank you. And share it. Continue subscribing. Continue sharing it with people. Let's get to at least 150. Let's start with 50 subscribers. At least a starting point. Let's have a start. That's the first goal. 50 subscribers, right? Yeah. Thank you so much. So let's get right into business. Let's dive right into it. Where we left it last time. The question was, what do you think of tattoos? Are tattoos bad, or what do you think of it? And man, the one comment, the person who answered the question said it's not bad, but was a zero to wanatuangusha. And so true, man. How do you tell me that my tattoo is demonic, is bad, and all this? Like, it's crazy. It's we are in a different generation at this point. Yeah, it's. I know. I just have to go this way. In the Bible, spiritually, in the Old Testament, in the book of Leviticus, it says tattoos are bad. Clearly, it says tattoos are bad. But when we moved from the Old Testament to the New Testament, we moved in a different era where it said, "Don't worship the dead." Tattoos ilikuwa back then. In that era, tattoos were used to worship the dead, people who have passed, to worship gods. It was very idolized back then. So that is why it is said, don't do it. But in the New Testament it clarifies, saying don't idolize or worship the dead. That is why you can't put a tattoo of a dead person on you. And it clearly says in the Bible, God has tattoos himself. He has inscribed your names on the palm of his hand. It says that. I think it's in Revelation where it says that. Like, it's so clear that biblically it's okay. But bado our African parents wamebaki with the traditional way where it is bad, wanakukemea. You need to get some understanding parents at this point. Yeah, wanakukemea kwa vitu zingine, like, unnecessary. Yeah? Unnecessary. Mbona hujanyoa nywele? Mbona, like, very very unnecessary things. Mbona hujaoga? Mbona hujafua nguo? Like, vitu very petty at this point. So our parents wanatuangusha men ikifika kwa hiyo area. Yeah? Another thing realize sana is parents and fame. Hawataki fame. A lot of African parents, most African parents have this in common, where wanang'ang'ana na story ya their child being in the spotlight. They have this thing that utaharibika, hapo ndo mtoto wangu ataanza kuwa na mashida ya watu, ataanza kulewa, kuvuta bangi. Like, they have such a bad view of famous people that it's painful at this point. Yeah, it's painful at this point. Like, they need to realize that the times have changed. African parents, if you are, like, if you are gay or lesbian or bisexual, it's very, utakangi kuambia mzazi, because they watakukemea. Kwani ukiwa na depression, kwani wajui unaweza kuwa na depression ujinyonge the next day? Kwani they just want to see you kill yourself? That's unsure. If I had depression, ukuje niingilie, sintajinyonga. If I was gay, alafu nikuje, hey bro, the next day nitajinyonga, man. So they need to give you, they need to be more understanding. That's the right thing to say, because at this point there's nothing they can do to change your mind.
if you decide, if you have decided in your heart that you are gay or you're bisexual or you're lesbian, there's nothing they can do to change your mind. See, you're decided at that point. Like your head is, have you ever tried to change a teenager's mind or someone's? It's very hard to change your mind once you're decided on things like that. Nika the shit we tell each other when you're in love. The sweet nothings you tell each other when you're in love. Like what are you telling each other at this point? There's a lot of sweet nothing, but when you're in love, unazima akili, unasonga mbele na roho. You understand? So I can't tell you anything. When you're in love. That's the thing. You can't change a child's mind akishaamua. So at this point, hata nikikukemea, nikikufukuza, hata it won't change your mind. So the only thing that a parent can do is love and support. Because what else can you do? Hata nikikupeleka camp kwa nyumba ya pastor, akuombea na holiota, wafanye seance, waamue na kutoa hizo demons ndani yako yote. It won't work. Once you're decided. You can't come to me, I decide I'm gay. I'm like, I'm gay. Ukuje kwangu, unikemee, uniombee, unimwagie holiota, alafu niamke niko like, you know you are right. You are right. This is wrong. I am now straight. Astaki you are right. You are right. You see, you can't change a person's mind. So, what can you do at this point? Just love and support. Maisha itamfundisha huko mbele. I'm not saying maisha itamfundisha huko mbele, but that's the thing. The African parents say kuna the traditional way where unakuja, we start in the church, unaenda primary, unamaliza, unaenda high school, unamaliza, unaenda campus, unapata kazi, unaoa, unapata watoto, na maisha inaendelea. Is that simple? But there is more to life at this point. There is more to life. Like saizi, mtu akona dread ni mwizi. The traditional thought is mtu akona dread ni mwizi. But it's just a hairstyle. It's just hair. You're not growing hair on someone else's head. Si iko kwa kichwa yako. Are you sharing your hair with someone else? Are you growing your hair on someone else's head? It's on your head. So inakuwaje issue? Mtu akona dread ni mwizi. You see the problem? That is what, like there are more serious things in life. Let's just be honest. There are more serious things in life than you being gay, than you having dreads, and than you having a tattoo. There are more serious things in life at this point. When you think about it, there are more serious things in life to think about. Kwani wewe na mzazi wako mwezi kaa chini mfikirie venye mnaweza end world hunger? Mwezi kaa chini mfikirie venye mnaweza end war Ukraine? Hii war, unajua mkimaliza hii war vitu zinarudi kuwa cheap. Hii war ikiisha, Russia waendelea kutransport mafuta, hivi vitu zinarudi kuwa cheap. Si mkae chini mfikirie venye mta end war kuliko mkae chini mwanze kukemea juu ya nywele, juu ya why you are gay or lesbian. It doesn't matter to this. There are more serious things in life than that. Ni maisha yako. It is your future. It is your life. It is your choice. Yeah, that is why when God put man in this world, he gave him choice. He told you, he hasn't hajakuwekea kiboko akakuforce ati fanya hivi. If God has given us a choice, why shouldn't our parents give us a choice pia? It's our choice. At the end of the day, it's our choice. Why should I sit and think about something else? Yeah? Man, African parents. Okay. Ni sawa. African parents, ni sawa. Acha tuachie tu hapo story African parents. Yeah? Yeah. And now, it's time for everyone's favorite segment. Stoner Stories. Yay! Nafaa nikuwa na effect. From next episode nitaka effect hapo. Nitaka Stoner Stories. Crowd. Yeah. Then make kufanya effects. I need to hire. If you edit, if you did editing, holla at me tufanye kazi pamoja. Unisaidie tupige hii kitu pamoja. Yeah, but Stoner Stories. Today's Stoner Stories isn't mine. It's a story I got from a friend.
I asked a friend for a story. This is a story I got from a friend. Wacha niwapigie story yake sasa. So my friend is in a school, shule kubwa, but shule iko tao. Sitaki kusema hiyo shule, nitasema hiyo shule watu hapa kumbe mnzapata mmesikia story before, so inaweza kuwa mtu unajua. I don't want to disclose the identity. So msa ako shule, ametoka shule, maisha imempiga, ako na fare tu ya kurudi home. Ametoka shule vizuri, amevaa earphones vizuri, anatembea mos pole tu tao, akienda panda mata ende home. Akienda home anasimamishwa na mtu anahema kwa like, nimepata hii kadi nimebaya hapa kwa scratch and win, scratch nimepata 3. Unaona ni 3 na imemaanisha nimeshinda. Na nilikuwa nataka kuendea pale kwa ile place, kwa ile building, nichukue hiyo pesa niende, lakini watu hapo wa pikipiki wamenisumbua, watu wa taxi wamenisumbua hapo sana, naona nikawa nataka kuniibia. Since when mtoto wa shule uko na school ID? Nikamwambia niko na school ID. Akamwambia niko na school ID. Since uko na school ID, wewe ni rahisi, wewe unaweza enda hapo uchukue pesa ukam ni 500,000. Ni 500,000 Kenya shillings vizuri. Unzaenda huko ukam nayo nikupatie 100,000 yako. At least hapo utakuwa umekula vizuri na mimi niende, at least utakuwa umeniokolea. Ukijana since maisha imempiga like okay. That is very good. That is good money. Hapa nimepona. Shida zangu zote zimeisha. Nimepona. Hapa nda kufurahi. I'm going to be happy. My problems have ended kabisa. My problems have ended. Wanapiga mguu, wanatembea, wanafika Nation House. Nation House, mzee anamuuliza, unaweza enda huko, uchukue pesa na uende upotee na nisiwahi kuona tena. Na hivyo ndo umepotea pesa yangu. Lazima uniachie kitu, so that I can know you are coming back. Ndo ukienda upotee, at least niko na kitu na kushikilia, kitu ya maana. Uko na nini iko ndani ya bag? Okay, bag iko na kitabu na kalamu. Unza chukua bag ukae nayo. Kamuuliza, hii bag yako ina kitu ya maana. Hii kitabu ni kitu nzatoka ninunue tu kwa duka. Hii kitabu yako si ya maana. Hadi kalamu ni 10 bob. Kuna kitu ya maana. Uko na simu? Mimi niko na simu, lakini itakuwa ngumu nikupe simu. Lakini sasa uniamini, si uniachie tu simu. At least nikipotea na simu yako utakuwa na pesa uende ununue simu nyingine. So niachie tu simu. This boy has sat in town. Akakaa na his full thoughts. Hii mtu mkubwa. This is an adult. And his thoughts, like, na akili yake tu fully adult mind sat and thought was like, you're right. Hapa hivi naweza kuachia simu, nichukue hii pesa yote, 500,000, niko na yote iko yangu. Nitanunua hata iPhone. Hii pesa naweza kaa nayo. I can just stay with this money. Akakaa chini akadeliberate na shetani kando yake vizuri. Wakapiga story na Sheitula. Sheito. Pole wakapiga story, waka decide, wacha nimwachie simu niende. Wacha uwapatiane simu. Akapatiana simu yake mzuri, simu mpya, Redmi, simu ya type C. Akapatiana simu. Him and his adult mind gave his own phone, akapatiana. Akatoka, akaenda akatembea pole akacross barabara, akatembea, akafika kwa gate. Kufika kwa gate, ngoja piga pause, turudi nyuma, tukule rewind. Kuna part nimekosa kuwapatia. Rewind mpaka time walipatana na umzae for the first time, wakiongea, wakitembea. Umzae alichukua simu, akapigia namba, akapigia simu msee mwenye ati supposedly msee mwenye anafaa mpe pesa hii 500,000. Akamwambia ati nimepata kijana hapa wa shule mwenye amesema anaweza kuja anichukulie pesa, au si hapo asiniharas, shika ongea naye. So kijana akachukua simu, wakaongea. Akasema, mimi nimevaa this coat, this trouser, hivi nimevaa black na shirt ya white. Ukifika hivi kwa gate utaniona niko tu hapo chini. Ukifika hivi kwa entrance utaniona niko tu hapo chini, na do kwa bag
na utakuja uchukue fully ni cash. Okay, sawa. Umevaaje? Kijana clearly akamwambia niko na t-shirt ya black, jeans ya black. Sawa. Wakagree anaenda kumit umse. So yeah, turudi fast forward back to where we are. Fast forward na huko mbele sasa penye amepatiana simu. Akishapatiana simu wakaagree. Akishapatiana simu mse akamwambia mse akachukua simu akamwambia enda, unakumbuka venye amesema amevaa? Amevaa black na shirt ya white. Okay, sawa. Enda. Mse akatembea mos kafika kwa security. Unajua ni town, the way these buildings are, they are tall, they have security. For security come show in here kuna hii kampuni ya scratch card. Mse amesema nimeshinda nikujie pesa hapa chini. Security akakaa chini akamwangalia, akaita security mwingine ongea na huyo kijana. Okay, kuna hii kadi, hii game, hii scratch and win tume scratch, tumeshinda. Hii namba tumepiga, wamesema tukujie pesa hapa, atakuwa hapa kwa entrance. Hivi ndo amevaa. Alikwambia jina yake? Hapana, hakuniambia jina. Au watchman wawili waliangaliana wakacheka, wakatana, wakamwambia pole sana, hapo umeibiwa. Wewe si wa kwanza, wamekuja hapa wengi wakisema ati wamekujia hii, kumbe huko wameacha laptop ama simu, na hivyo ndo ameibiwa. Wewe si wa kwanza, you're not the first one. Hapo umeibiwa, pole, hapo umeibiwa. Wacha kijana ashike hivi, wacha imhit venye ujinga tu na kuonga, venye akili mtu amejaa kwa ujinga. Nika akilala kwa kitanda, like the brain do mwagika from na masikio zinabaki kwa pilo, akili imemwagika like ilimhit penye imejaa tu ujinga kwa kichwa. Alitembea akarudi Nation House penye waliachana, akapata nowhere, the person they talked is nowhere to be found. Nowhere at all. Na hivyo ndo kijana wetu aliibiwa simu. He wasn't high, he was fully sober. I know this is total stories, but this guy was fully sober. But this is the story of how this guy aliibiwa simu. But lucky for him, shule yake iko Tao. Hapo tu ndo alikaa chini akijicheka. Alijicheka the whole way akitembea hadi Tao, hadi back to school. Lucky for him, alifika shule akapata lecturer wake ajatoka. Lecturer wake akaambia lecturer wake venye ameibiwa simu. Lecturer wake akamcheka, lakini akampea fare ya kurudi home. And hivyo ndo kijana wetu alirudi home, na hivyo ndo kijana wetu aliibiwa simu Tao, because of the nonsense. But people, let's just admit, people are getting more and more creative out here. People are getting more and more creative. Yeah. But yeah, thank you. That is the end of Stoner Stories. Yeah. And the question for today, since umesikia tumeongelea LGBTQ, the question for today is, what are your thoughts on LGBTQ? Since now the gay marriage is now legal in Kenya, what are your thoughts on LGBTQ? That is the question for today. Yeah. And that is where we end He Chronicles episode 2. Thank you for tuning in. Thank you for listening, brother. Yeah. So yeah, thank you. So yeah, subscribe, like, share with everyone, man. As we've said, tufike 50 subscribers. 50. Just 50. 50 is the goal for now. Yeah. So yeah, thank you for tuning in. Thank you for listening. Na hapo ndo tunamalizia He Chronicles episode 2. So yeah, subscribe and share to as many people as you can. Thank you and good night. Wait, unzaku kiochi kitu asubuhi. Thank you. Bye. Goodbye. Let me not complicate this thing.